This conference will now be recorded. So this is the continuation session for yesterday. So the next, click on instances in EC2 dashboard. This is EC2 dashboard. In this dashboard, you need to click on instances. So here we have one instance. That instance name as intent. Okay. So and this is our instance ID. This is our unique instance ID. Okay. So on my instance state is stop. Now select this instance. So now select this instance and start. So move on to instance state and then click on start instances. So successfully started, and this is this instance ID, and this is our instance ID, and our instance ID is 3156. So now check your instance ID 3156. So now both are same. Okay. So again close this status and refresh your AWS console only. So not only browser, refresh your console only. So now my instance is running. So don't worry, we'll discuss on end of the sessions. If you have any doubts regarding this session or account creations, you don't worry. So we'll discuss on end of the session. Okay. So this is our instance, and our instance status is running, and check status check also. So again refresh. So now my status check is initializing. Okay. So it will take around one or 2 minutes. Don't worry about that. So the next, select your instances by using this checkbox. So now I already selected my instance and copy that instance IP for public IP. That IP address is in details tab. So this is the first tab. So in this tab, we need to copy IPv4 public IP address or public IPv4 DNS name. You can choose any one. Okay. So now I copied IPv4 public IP address. So the next step is now. So by using this instance, we will deploy our own static web pages. So how to deploy that static pages? So here we have two tools. One is Putty and second one is Putty Gen. So without Putty and Putty Gen, we can't access our entire instances. So that's what we need to download two tools. So the tools are in. So take a new browser tab. So we have two tools. Okay. So the tools are Putty and Puttygen. So now take new tab. So then browse putty.org. So this is the URL. So putty.org. So in this web we have so many options, right? So but our required option is download Putty. So this is the first one. So but our required option is first one. So the next, click on, you can download Putty here. You just click on here link. So you just click on here link. Okay. So in this link, we have so many package files are there. So like this is the package file and this is the alternative binary files. And we have so many files are there, like documentation files, source code, download for 32-bit Windows on ARM templates. So this is purely designed for Azure purpose. Okay. So but we are launching Amazon Ubuntu. We are launching Amazon Ubuntu. That's what we need. So that's what we need. These files, alternative binary files. In alternative binary file section, so now I want to download two files. So in alternative binary file section, so I want to download two files. So the first file name is putty.exe. So the first file name is putty.exe. So putty.exe. So this file is in alternative one binary file section. So first software name is putty.exe. So the next, check your laptop operating system bit version. So first to check before that you check your laptop operating system bit version. So in operating system we have
two type of bits. One is 32-bit and second one is 62-bit. So I think Windows 7 or below versions will prefer 32. So Windows 8 or Windows 10 will prefer 64. So major cases లో 64 ఉంటుందండి మనకి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ better to check your laptops first, so before the downloading. ఓకే, సో లైనక్స్ అయితే నాట్ అన్ ఇష్యూ అండి. లైనక్స్ లో డైరెక్ట్ గా టెర్మినల్ ఉంటుంది కదా, టెర్మినల్ లో వర్కౌట్ చేయొచ్చు. సో ఎనీవన్ యూజింగ్ లైనక్స్, డోంట్ వరీ, యూ డైరెక్ట్లీ ఓపెన్ terminal. Okay, so Putty and terminal both are same. So now I am using Windows Mission. That's what I am downloading, putty.exe. Okay, okay. Now I am using Windows Mission. That is the graphical user interface. Now, but our instance is Ubuntu. So Ubuntu is purely command line interface. So that's what I am downloading. Some additional tools. The tools is in alternative binary file section. Okay, so but my required required file is putty.exe. So on this operating system, so this local machine operating system is 64-bit. My operating system is 64. So that's what I am downloading, 64-bit x86. You just click on putty.exe. So you just single click on putty.exe. Now this file is successfully downloaded and this file name is putty.exe. That file is in left bottom of the screen. Okay, so now we need one more file. That file is puttygen.exe. That file is in last but one. So in last but one in alternative binary file section. So here last is the putty.zip. Last but one is nothing but puttygen.exe. So this is also required. So my operating system bit version is 64. That's what I'm downloading, 64-bit x86 version. So again click on putty.exe. So now this file also downloaded successfully. So puttygen.exe and putty.exe. So those two files are in which location? Putty.org web location, putty.org. Okay, again I'll show you. So this is the URL for this particular tools. So putty.org. In this putty.org, we need to download two tools. So those two tools in this particular link. So this is the link. You just click on this link. After that, in alternative binary file section, so you need to select first one and last but one. So first one and last but one. Okay, so if you are facing any account related issues or technical related issues or session related issues, we'll discuss on by end of the session. Don't worry about that. Okay, so we'll close the session at 5:45 p.m. So after 15 minutes for question and answers. Okay, so the next close this window. So we already downloaded two files. So two tools, one is putty.exe and second one is puttygen.exe. So after that, close this window. So now open puttygen.exe. So open puttygen.exe tool. So just now recently we are downloading that tool, right? So first open puttygen.exe. So open puttygen.exe. So this is our puttygen console. So in this console we have so many fields: file, key, conversion and help. So no need to assign any things in this location. So but our required field is only load. So our required field is only load. So here two options are there. So two highlighted options are there. One is generate, second one is load. So if you don't have any key pair, you just click on generate. So if you have any key, you just click on load. So by creation of instance, we already downloaded one key pair. So that key pair name is intent.
So previously, yesterday we already downloaded one key pair, right? So that key pair name is intent.pem. So PEM is nothing but privacy enhanced mail. So PEM is nothing but privacy enhanced mail. So Putty cannot understand .pem files. So first point is Putty cannot understand .pem files. So we'll work on only Putty. So now after we'll work on only Putty. So but Putty cannot understand .pem files. That's what I am downloading Puttygen tool. So by using this Puttygen, we'll convert PEM to PPK file. So we'll convert PEM to PPK file. PEM is nothing but privacy enhanced mail. PPK is nothing but Putty private key. So by using this tool, Puttygen tool, will convert our PEM file to PPK file. So we have already created one file. So one key. So that's what I am clicking on load button. If you don't have any key pair, you just click on generate also. Okay. So now I click on load. Why? Because I already created one key pair. That key pair name is intent.pem. So Puttygen is only used for key conversion. So key PEM to PPK. So the next click on load. So my previous downloaded files in downloads location. Now select downloads in left side menu. So here no items match you search. Why? Because it shows only .ppk. So now change this option .ppk to all files. So now change this option .ppk to all files. So the next select your file. So this is our file. Our file name is intent.pem. So this is our required file. Okay. Now select this file and click on open. So successfully imported our foreign key. Okay, fine. Okay. So then next what we do. So the next what we do. So now I click save public key or save a private key. So what I do. So the next option is what I do, save public key or save private key. So respond. Yes, exactly, save private key. So private key is in AWS. Okay, so public key is in AWS, private key is in ours. Okay, so that's what I'm saving this file as save private key. So actually .pem is the private key. So by using this tool, we can convert .pem to PPK. That's enough, not public to private. Okay. So the next click on save private key. So are you want to save this key without a passphrase to protect it? So this is multi password authentication. No need to assign any password for this. Why? Because I have already key. So key is enough for security purpose. So that's what I'm not sending any password. So this is that error. Okay. So no need to change anything. So skip that step. So click on yes. So my file is converted successfully. So .pem to .ppk is converted successfully. So the next save that converted file. So my file save location is in desktop. So first select desktop in left side menu and save type as intent1, and my file save type as intent1. So intent is the .pem file, intent1 is .ppk file. Okay, so intent is .pem, so intent1 is .ppk file. So you know the difference between .pem and .ppk. So intent is the PEM file, intent1 is the PPK file. So this file is in desktop and then click on save button. And this file save type as .ppk. So this file save type as .ppk and then click on save button. So after that, close this window. So close this tool by clicking on close button. So the next required tool is, so we already downloaded two tools. One is Puttygen and second one is Putty. So Putty is done. So Puttygen is used for only key conversion .pem to PPK. Why we are converting PEM to PPK means Putty cannot understand .pem files. So that's what we are using Puttygen.
to convert PEM to PPK files by using Putty tool. Okay, that is the first step. So the next step is open putty.exe tool. So we already downloaded that tool, right? So now open that tool. So in this tool, they'll ask host name or IP address. So in this tool, they'll ask host name or IP address. So host name or IP address is nothing but our instance IPv4 public IP or IPv4 public IP or IPv4 DNS name. You can choose any one. So that is your wish. So that IP address is in details tab. So in this details tab, we have two fields. So public IPv4 address. So that is the first one, and second one is public IPv4 DNS. You can choose any one. So that's your wish. So now I copy. So which one? Public IPv4 address. So again back to my tool. So again back to my Putty tool and paste it on host name location. So that is the first field, right? So the next field is port. So port is 22. So that is default. Why? Because so we are launching Ubuntu server. So Ubuntu server default port number is SSH. So default security group is SSH and SSH security group port is 22. So 22 is the default port number for all Linux related flavors like Ubuntu, Red Hat, SUSE, Fedora, and Gent Linux, Amazon Linux, and many more flavors are there. Okay, so that is the default port number for Linux related flavors. Okay, so now coming to the category. So that category option is in left side of the screen. So that category option is in left side of the screen. So in category we have so many options. So in this I elaborate SSH. So in category tab, elaborate that SSH. So this is SSH is nothing but secure shell. So elaborate that SSH. So in this we have one option called AUTH. So which is nothing but authentication. Now select that name only. So select that name only. So first elaborate the SSH and select AUTH, which is an authentication. So select that authentication on right side of the menu. So then browse, then click on browse button. So in right side of the menu, click on browse button and browse your PPK. So our PPK is in desktop. So desktop, first choose desktop and select our converted PPK file. Our converted PPK file name is intent1.ppk. So without this PPK file, we can't access or we can't edit any type of modifications in our instance. Okay, so without key pair, we can't access any type of modifications or any type of configurations in our intent instances. So that is very important for us. So this key is very important for us. Okay, so now I select intent1.ppk. ఓకే, సో ఒకవేళ ఈ కీ మీరు మిస్ చేసుకున్నారు అంటే ఈ సర్వర్ని మీరు ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేయలేరండి. ఏం చేయగలరు? ఓన్లీ సో ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ టెర్మినేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిలీట్. సో ఓన్లీ we do only terminate. సో వితౌట్ కీ. సో ఈ కీ అనేది ఎప్పుడు మీరు ప్రాపర్ లొకేషన్స్ లో కానీ మెయిల్స్ లో కానీ క్యారీ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కీ అయితే. ఓకే, సో అది కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ కీ అవుతుందండి. మనకి డౌన్లోడ్ చేసామంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ కీ, రైట్? సో ద నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ బ్రౌజ్. My key is in desktop. So first select desktop in left menu and then select intent1.ppk. So and click on open. So accept and then again click on accept. So it will asking for login. So wait, I'll change my font. So how to change that font is so first select right click on this white color border, top of the border, and then click on change settings button
So here appearance, here you have to click on appearance in category tab. That option is in Windows window. So in right side of the menu, click on change button. So by default the font size is 10. Now I need to change 18 and font style is bold and font color is so that is the default, no need to change, and then click on OK and apply. So now the screen is visible, right? So now the screen is visible for all of you. Say yes or no. So no one is responding. Yeah, fine. Okay, so then it will asking for login. So login is nothing but username. So all Linux related flavor usernames are Ubuntu. So Ubuntu is the default username for Linux related flavors. So Ubuntu and enter UBUNTU. So now our machine is successfully logged into our Putty. So our terminal, Putty is nothing but a terminal. Okay. So ఈ పుట్టి ఎందుకు లాంచ్ చేశాను అంటే యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ విండోస్. సో విండోస్ మిషన్ లో నాకు కమాండ్ లైన్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఎక్కడా లేదు. సో ఉంది పవర్ షెల్ ఉంది, విండోస్ పవర్ షెల్ అని ఉంటుంది, దాని ద్వారా కూడా వర్కౌట్ చేయడం. వర్కౌట్ చేయాలంటే AWS లో మనకి ఇంకా కొంత అడ్వాన్స్డ్ నాలెడ్జ్ తెలిస్తేనే పవర్ షెల్ నుండి మాడిఫై చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏ లెవెల్లో ఉన్నాం, బిగినర్ లెవెల్లో మాత్రమే ఉన్నాం, రైట్? సో బిగినర్ లెవెల్లో మనం మాడిఫై చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్, దట్ ఆప్షన్ కాల్డ్ putty.exe. సో అదే మీరు డైరెక్ట్ గా లైనక్స్ టెర్మినల్ అయితే టెర్మినల్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను చూడండి. So wait a minute. So Kali also Linux related flavor, don't worry. So this is my mission. Now I logged into this mission. So now I select Kali Linux, accept. Now it is loading. It will take 30 seconds to 1 minute. Yeah. So the next login to Kali terminal. So Kali also like a Linux related operating system. Okay. So now this is loading. So Kali login as Kali. So I'll show you the difference between Windows and Kali, Windows and Linux. So login as Kali and password also Kali. So this is the Linux OS and this one is the Windows OS. Okay. So this one is the Windows OS. So this one is the Windows OS. Okay, and this is the Linux OS. ఓకే, సో లైనక్స్ ఓఎస్ లో మనకి టెర్మినల్ కావాలి అంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ చూడండి, పైన టెర్మినల్ ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ టెర్మినల్. సో బై డిఫాల్ట్ లైనక్స్ లో టెర్మినల్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ టెర్మినల్ ఇన్ కలి ఆర్ ఎనీ అదర్ లైనక్స్ రిలేటెడ్ ఫ్లేవర్స్. సో దీనికి సపరేట్ గా పుట్టి అనేది ఏమి డౌన్లోడ్ చేసుకోవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి సో మీరు లాగిన్ అయిపోవచ్చు సో కలిలోకి. ఓకే, సో కలిలోకి లాగిన్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. వన్ మోర్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ పుట్టికి ఆ హోస్ట్ నేమ్ అవన్నీ కావాలి కదా, అలానే ఇక్కడ ఎలా చేస్తున్నామంటే కనెక్ట్ అని క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ అంటే కలి ద్వారా కనెక్ట్, అంటే మనం లైనక్స్ ఫ్లేవర్ లో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. సో కనెక్ట్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయండి. సో అగైన్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్
or session manager SSH client EC2C. So SSH client. సో ఈ ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అయితే మీరు డైరెక్ట్ గా కలీ లైనక్స్ నుండి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. కలీ లైనక్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లైనక్స్ రిలేటెడ్ ఫ్లేవర్స్ నుండి త్రూ టెర్మినల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే కమాండ్స్ ఉన్నాయో అదే కమాండ్స్ ఆర్డర్ వైజ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇన్ which location first? Again back to instances. So select your instance first and then click on connect button. So this is the button, you just click on this. So in this button we have 4 fields. One is EC2 instance connect, so session manager and SSH client. So now our required option is SSH client. So in this client we have 4 commands. We have only 2 commands, so we have 4 points. So first point is open SSH client, and then next permissions for SSH and key location for, so second one is the key location, and third one is the permissions for our .pem file. So here we are uploading only .pem, so ppk is not required. So in Kali or in any terminals, .ppk is not required, pem is enough. Okay, so Putty gen elantivi download cheyavasam ledu. So the next this is like your instance DNS name. So this is like your server DNS name. ఈ సర్వర్ DNS నేమ్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. SSH space -i is nothing but insert space our required PEM file. Our required PEM file is intent.pem. That key is in within the double quotes. So rest Ubuntu. So Ubuntu is nothing but our instance username. Ubuntu at the rate. This is our instance DNS name. Okay, so ఈ కమాండ్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రన్ చేస్తే టెర్మినల్ లో మీకు లాగిన్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ సింపుల్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ Putty and terminal. Okay, so this is the terminal and this is the Putty console. So if you are using Windows machines, you can use putty.exe. So if you already have an Linux or Ubuntu related flavors, you just click on terminal and configure this manner only. So SSH client manner. Okay, so the next, again back to my Putty. Now clear my screen by using clear command. So first clear my screen by using clear command. So by default I am in Ubuntu user. So by default I am in Ubuntu user, and this is our this instance private IP address. This is our private IP address. Okay, so the next, convert into root user. So Ubuntu is nothing but client user. సో క్లయింట్ యూజర్ లో మనం ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయలేము. దట్స్ వాట్ ఐ నీడ్ టు కన్వర్ట్ root user. So by using sudo space su space -. So this is the command. Sudo is nothing but superuser2 space superuser space - and enter. Sudo space sudo space su space - that is the command. Okay, so now I am in root user. So previously I am in Ubuntu client, now I am in root user. So root is nothing but, so all permissions for me. సో నేను ఎలాంటి మోడిఫికేషన్ అయినా చేయొచ్చు రూట్ లో ఉంటే. అదే ఉబుంటులో ఉంటే ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ చేయడానికి పర్మిషన్ లేదు. ఓకే, సో ఎందుకు రూట్ కి మూవ్ అవుతుంది అంటే ఐఎమ్ ద అడ్మిన్ ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఐఎమ్ ద అడ్మిన్ ఫర్ దిస్ entire instance. Okay, that's what I'm converting root mode, client mode to root mode. So by using sudo space su space - command. Okay, so the next command is so first command is login as. So login as Ubuntu. So now login as Ubuntu. The next root mode. So root mode command as sudo space su space - ఇవ్వకపోయినా వర్క్ అవుతుందండి. చూద్దాం ఒకసారి. exit.
So exit is nothing but back to client mode. So exit is nothing but back to client mode. Again, sudo space su space enter. So we know the difference between sudo space su space hyphen and sudo space su. సో sudo space su space hyphen అని ఏమవుతుంది మనకి డైరెక్ట్ రూట్ మోడ్ లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ రూట్ తప్ప ఇంకేమీ లేదు. సో ది sudo space su అని ఏమగానే చూడండి మనకి హోమ్, రూట్ టు హోమ్, హోమ్ టు ఉబుంటు. అంటే హోమ్ అనే డైరెక్టరీ లో, హోమ్ లోపల ఉబుంటు అనే డైరెక్టరీ నుండి వర్క్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో అగైన్ రూట్ కి మూవ్ అవ్వాలంటే cd space enter. So now we are in root mode. So now we are only root mode. So here hash is indicates root mode, dollar is indicates client mode. So here dollar is indicates user mode, hash is nothing but root mode. Okay, so that is the difference between hash and dollar. Okay, so the next command is update your operating system. So by using sudo space apt-get update, sudo apt-get update. By using this command, we will update our instance operating system. So like Ubuntu 20.04 sudo. Okay, sudo apt-get update and enter. So now my instance is updating state. So reading packages list is done. So it is successfully updated. Okay, so coming to the next command is sudo apt-get upgrade. So what is the difference between update and upgrade? So what is the difference between update and upgrade? So do you want to continue? So if you are continue this connection, you just click on, you just enter Y in your keyboard, otherwise in your keyboard. So Y and enter. So what is the difference between update and upgrade? So update is nothing but, so update is the patches. Yes, software lo ఉన్న patches ని మాత్రమే update చేస్తుంది. Upgrade means so patches, upgrade, yeah, so latest version. Now we are using 20.04 operating system, right? So 20.04 కాకుండా రీసెంట్గా ఇంకా రిలేటెడ్ ఏదైనా లేటెస్ట్ ప్యాకేజ్, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏమైనా వచ్చినాయి ఉబుంటులో చెక్ చేసుకొని ఉంటే అప్డేట్ చేస్తుంది, లేదంటే జీరో అప్డేట్స్ ఆర్ దేర్ అని వస్తుంది. ఓకే, so that is the main difference between update and upgrade. Update is nothing but patching purpose, and upgrade is nothing but latest versions. So we are already using latest version, that version is 20.04. Okay, so the next command is install. So install one thing. So the thing is sudo apt-get install Apache 2. So what is Apache 2? So now I install Apache 2 in my instance. So what is Apache 2? So that is my question. What is Apache 2? So please respond. Server, sir. So which server? Yes, exactly, web server. So we have three type of servers. One is web server, second one is application server, and third one is database server. So Apache 2 is the web server. So by using this server, we can we can upload only static content. So in web server, we have to upload only static content. Static is nothing but fixed web pages. So HTML or XML, those two are static web pages. So those two are the static web page contents. Okay, so now I install web servers. So Apache 2 is the web server. So we have three web servers. Now I launch web server. So the command is sudo space apt-get install Apache 2. And then click on enter. So wait a minute, again back to my console.
So I copy that my instance IPv4 public IP and take a new browser window. So browser tab and paste it on URL path and then click on enter. So now we are getting error. So the error is this site can't be reached. Why? Because we are not installing any web applications or any web servers in my instance. So again back to my Putty. So do you want to continue? Yes. So I continue this thing. Yes, and enter. So now web application is installing my instance. So now it is installed successfully. Okay, so the command is sudo apt-get install apache 2. This is the command. సో ఆల్రెడీ చాట్ లో మీకు పేస్ట్ చేసాను చూడండి. Okay, so again back to my output page. So now we are getting some output. So the output is Apache to default Ubuntu default page. So now my output is Apache to default Ubuntu default page. Okay, so this is our output. Okay, again copy that DNS name. So previously I copied IPv4 address, right? Now I copy public DNS name and take incognito window and paste and enter. So now we also getting same output. Okay, now we are getting same output. Okay, fine. సో ఇప్పుడు మనం అపాచీ 2నే ఎందుకు లాంచ్ చేయాలి? అపాచీ 2 వలన, సో అపాచీ 2 ఇస్ ద వెబ్ సర్వర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్టాటిక్ కంటెంట్. సో ఈ కంటెంట్ లో మనం ఏది మాడిఫై చేయలేము, ఎలాంటి ఎడిట్స్ చేయలేము. అంటే క్లయింట్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో, సో సర్వర్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో కాదు. సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో దీన్ని ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ అయినా చేయొచ్చు. బట్ మనం థింక్ చేయాల్సిన పాయింట్ వచ్చి క్లయింట్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో, సో దీన్ని ఎక్కడ ఏ మోడిఫికేషన్ ని మనం చేయలేము. అంటే ఈ అడ్రస్ ఇస్తాను మీకు, ఈ అడ్రస్ మీరు బ్రౌజ్ చేస్తే మీరు క్లయింట్ మోడ్ నుండి బ్రౌజ్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో ఇందులో ఎక్కడైనా క్లిక్ ఈవెంట్స్ కానీ, ఎక్కడైనా లాగిన్ ఈవెంట్స్ కానీ, ఎక్కడైనా ఏదైనా కంటెంట్ మాడిఫై చేయడానికి కానీ ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయి మనకి లేవు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెబ్ సర్వర్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్, సో వెబ్ సర్వర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? సో వెబ్ సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టాటిక్ కంటెంట్ యూజ్ చేసుకొని, ఈ అపాచీ 2 యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేయగలం? సో ఈ అపాచీ 2 అనే కంటెంట్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేయగలం? సో ఎనీవన్? So to test our web pages, yes. So which web pages? Only static web pages. Okay, so this web page is in, so this static web page is in which location? So you clearly observe 4th line. So you should replace this file located at where. So where is the directory? www html, and this file name is index.html. So this entire file is in this location. Which location? Where? www html. So now move on to the directory in Putty. Again back to my Putty. So now clear my screen by using clear command. So first, how to change the directory? So how to change the directory? So presently we are in root directory. So now I am changing some other directory. So what command I use? Yeah, cd is nothing but change directory. Cd space. So our required directory is where. So this is the directory where www html. Cd space /where and /www. So this is the second directory, and third directory is html/enter. So presently we are in where www html.
So in this directory, we have one folder. That folder is called index.html. This entire code is in index.html file. Okay. So now check whether it is there or not. So what command I use? So in this location, what command I use? ls. So yes, exactly. ls and enter. So here index is there. Index.html is there. So now I edit this file. This file. So what type of tool I use in this location? So how many editors in Linux? So Nano is one editor. So the next VI or Nano VIM. Yes, we have only 3 editors. One is Nano, second one is VI, and third one is VIM. We have 3 editors in Linux related. Okay. So now I use nano space. Our file name is index.html. So index.html and enter. So this is the overall content for this particular output. So in this content, our required field is this one, Apache to Ubuntu default. So now search this line. So by using search option, Control W is the search option in Nano editor. Control W is the search option in Nano editor. Control W. So my required search word is Apache 2 and enter. Yeah, so this is the page. So now I add some more line in below. So now I open H1 tag. H1 is nothing but header 1. So the message is welcome to online training program done and close H1. So and close H1. So the next save this file by using Control X. Here we have so many options. Control G is nothing but a get help for this editor. So Control O is nothing but write out. So Control W is nothing but where is, and Control K is nothing but cut text. J is nothing but justify. C is nothing but cursor position, read file, replace, and we have 3 more fields. So those fields are for paste text and to spell to go line. Okay. So now I save this file by using Control X. Control X is nothing but exit. Control X. So it will ask save modified buffer. So do you want to save this file? So if you want to save this file, you just enter Y in your keyboard, otherwise N, and then click on enter. Again click on enter. Okay. So the next step is service Apache to restart. So the next command is service Apache to restart. Restart your web server. Enter. So now our web server is successfully restarted. Again back to my output page and refresh. Right? Yeah. So I'm getting one more line. So that line called welcome to online training program. So if you want to add your own code, you can add. So that is also possible. Okay. So if you have any doubts in this topic, please ask. Any doubts? So instance creation is done. So this is the first lab. First lab creation is done, successfully done. So if you have any doubts in first lab, you can ask. So otherwise, we'll move on.
second lab. So that is purely networking concept. So simple గా చెప్పేస్తాను చూడండి, simple terms. So server is nothing but, so here we have two type of operating systems, server operating system and client operating system. సో ఇప్పుడు మనం రియల్ టైమ్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో ఎప్పుడు సర్వర్ ఆపరేటింగ్, యాజ్ పర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, యాజ్ పర్ నెట్వర్క్ అడ్మిన్, యాజ్ పర్ లైనక్స్ అడ్మిన్, సో వీళ్ళల్లో ఎవరైనా కానీ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీదే వర్క్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ లాంచింగ్ Ubuntu 20.04, దట్ ఈస్ ద సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీ ల్యాప్టాప్స్ లో మీరు ఏదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి యూజ్ చేసుకున్నారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో వెబ్ పేజెస్ ని హోస్ట్ చేయడానికి కానీ, సో క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో యాక్టివ్ డైరెక్టరీస్ ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, సో అలానే క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఏదైనా వెబ్ సర్వర్స్ ని కానీ, అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ని కానీ, డేటాబేస్ సర్వర్స్ ని కానీ డంప్ చేయడం కానీ పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, సో బట్ ఇన్ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సో ఈ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మనకి ఆప్షన్స్ అన్ని పాసిబిలిటీ ఉంటాయి. సో రూట్ ప్రివిలేజేషన్స్ అంటే ప్రతి పర్మిషన్ మనం ఎడిట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా మాడిఫై చేయొచ్చు. సో హియర్ వీ హ్యావ్ త్రీ ఆప్షన్స్, త్రీ పర్మిషన్స్. వన్ ఈజ్ రీడ్, రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఈ మూడిట్లో దేన్నైనా మనం యాక్సెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో పాసిబిలిటీ. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ లాంచింగ్. సో Ubuntu 20.04 server operating system. In cloud we have only server operating systems, so no client operating systems. Okay, సో ఏ క్లౌడ్ లో అయినా కానీ మనకి ఓన్లీ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏ ఉంటాయి. ఆ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ని ఈ వేలో, అంటే లైక్ AWS లో అయితే ఈ 7 steps ని బేస్ చేసుకుని లాంచ్ చేయాలి. వన్స్ లాంచ్ అయ్యిందా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేయడం కోసం, సో ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టాటస్టిక్. సో ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ ఈస్ రన్నింగ్, స్టాటస్టిక్ ఈస్ 2/2 చెక్ పాస్డ్ అండ్ అవర్. రెండు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే సో అవర్ ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్. ఓకే, సో the next step is edit this instance by using Putty. ఓకే, సో మనం ఎడిట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎక్కడ అప్లోడ్ ఆప్షన్ కానీ ఏ ఆప్షన్ కనపడదు. ఏదన్నా కావాలనుకుంటే పుట్టి అనే థర్డ్ పార్టీ టూల్ తీసుకొని ఆ థర్డ్ పార్టీ టూల్ తో ఈ IP అడ్రస్ ద్వారా ఈ ఇన్స్టెన్స్ ని కనెక్ట్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ని మీరు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ అపాచీ టూ అప్లికేషన్ లో సో మీ ఓన్ స్టాటిక్ పేజెస్. సో మీకు ఇచ్చే టాస్క్ ఏంటి అంటే, సో నెక్స్ట్ డే టాస్క్, సో సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ మీరు లాంచ్ చేయండి. సో నాకు వచ్చి అపాచీ 2 కాదండి, సో స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్, స్టాటిక్ HTML పేజెస్. సో స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్. So this is next day task. So this is first assignment. So first assignment అనుకోండి, టాస్క్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఓకే, నేను ఒక షీట్ షేర్ ఇస్తాను. ఆ షీట్ లో మీరు శాంపుల్ HTML టెంప్లెట్స్. ఓకే, సో శాంపుల్ HTML టెంప్లెట్స్. యా, సో డౌన్లోడ్ 3201 ఫ్రీ వెబ్ టెంప్లెట్స్. ఇందులో మనకి 3201 స్టాటిక్ పేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇందులో మీకు నచ్చిన పేజ్ ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. సో దిస్ ఇస్ ద స్టాటిక్ పేజ్. సో దిస్ పేజ్ ప్యూర్లీ డిజైన్ ఫర్ HTML ఓన్లీ. సో డిజైన్ ఫర్ HTML5. ఓకే, సో ఇందులో మీకు నచ్చిన టెంప్లెట్ తీసుకోండి. సో ఒకసారి డెమో చెక్ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ లైవ్ డెమో ఆప్షన్. సో దిస్ పేజ్
Now audible my voice? Yes, sir. Now audible my voice? Yeah, okay. Okay, so the next ikkada varaku clear kada ippudu varaku. So the next click on download this template. So this is the static template. So this is purely designed for HTML file. So once you have to download this file, you just open. So this is my file. So in this folder we have so many files. So CSS, icons, images, JavaScript, and index.html. So this is the main file. Index.html is the main file. So ఈ సపరేట్ ఫైల్స్ ని వీటన్నిటిని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా మీరు ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ లో index.html అనే లొకేషన్ లో రీప్లేస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ టాస్క్ ఆర్ అసైన్మెంట్. సో దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఏ నేమ్స్ అయినా పిలుచుకోండి. సో దట్ ఈస్ యువర్ టాస్క్. ఓకే, సో ఇలా చేయాలంటే మీకు బ్రౌజ్ చేయండి, నెట్ లో ఏమైనా టూల్స్ ఉన్నాయా, ఆ టూల్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఎలా మూవ్ చేయాలనేది మీరు ట్రై చేయండి. సో మెనీ టూల్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టూల్స్. సో మీరు సెర్చ్ చేసిన అంటే మీరు ఇంటర్నెట్ లో బ్రౌజ్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఎవరెవరు ఏ బ్రౌజర్స్ లో ఎలా చేశారు, ఎవరెవరు ఎలా చేశారు అనేది రేపటి సెషన్ లో ఒక 10 minutes డిస్కస్ చేద్దాం. వన్స్ మీకు వచ్చే అవుట్పుట్ ని వన్స్ మీ అందరికీ అవుట్పుట్ వస్తే, సో ఎవరెవరైతే అవుట్పుట్స్ తో ఇది అంటే ఈ యూఆర్ఎల్ నాకు షేర్ ఇవ్వాలండి. మీ నేమ్ విత్ యూఆర్ఎల్ అడ్రస్. నేను ఒక గూగుల్ ఫామ్ మీకు సబ్మిట్ చేస్తాను. ఆ గూగుల్ ఫామ్ లో యువర్ నేమ్, యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి, యువర్ కాలేజ్ అండ్ దిస్ అవుట్పుట్ యూఆర్ఎల్ అడ్రస్. సో ఈ 4 ఉండాలండి. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? సో టాస్క్ క్లియర్ కదా అందరికి? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా టాస్క్ లో? ఇక్కడ వరకు ఓకేనండి. సేమ్ మీకు ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే సేమ్ వీడియోని నేను యూట్యూబ్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. సో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి రిఫర్ చేసి సేమ్ ప్రొసీజర్ ని సో స్టాటిక్ HTML టెంప్లెట్ ని డౌన్లోడ్ చేసి ఆ index.html లొకేషన్ లోకి రీప్లేస్ చేయాలి. సో ఆ రీప్లేస్ చేయాలంటే ఏంటి అనేది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు నౌ? So no one is responding. So any doubts? Okay, fine. Okay, so now coming to the next topic. So only index.html or other web pages need to be replaced. Yes, that is your task. Okay, so repeat task once. So okay, fine. సో ఇక్కడ వరకు మీకు ఆల్రెడీ చేశారు. ఈ ఫైల్ ఎలా మాడిఫై చేయాలో కూడా చూసారు. ఈ ఫైల్ ఎలా మాడిఫై చేస్తారు? బై యూజింగ్ నానో ఆర్ బిఐ ఆర్ బిఐఎం. దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఓకే, సో ఎడిటర్స్ అన్ని ఒకటే, అందులో ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. మీకు ఈజీ ఎడిటర్ ఏదైతే దాని ద్వారా మీరు ఎడిట్ చేసుకోండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ బిఐ యూ కెన్ యూజ్ గుడ్ విఐ ఎడిటర్. ఓకే, సో దట్స్ యువర్ విష్. ఓకే, వన్స్ ఈ పాత్ లోకి వచ్చి ఇక్కడ ఎడిట్ చేస్తున్నాము. నా టాస్క్ ఏంటంటే ఈ ఇండెక్స్ ఫైల్ ని డిలీట్ చేయాలి ఫస్ట్. సో ఈ ఇండెక్స్ ఫైల్ ని డిలీట్ చేసి ఈ ఇండెక్స్ ఫైల్లో ఇక్కడ నేను డౌన్లోడ్ చేసిన టెంప్లెట్ సేమ్ లైక్ దిస్, ఈ టెంప్లెట్ ని అక్కడ రీప్లేస్ చేసి ఈ వెబ్సైట్ అంటే ఈ డిఎన్ఎస్ నేమ్ ని రిఫ్రెష్ చేస్తే నాకు నెక్స్ట్ మినిట్ ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. నాకు ఈ అపాచీ 2 ఓపెన్ అవ్వకూడదండి ఇంకా నాకు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ index.html డిలీట్ చేస్తున్నాం. index.html లొకేషన్ లో మనం ఇక్కడున్న స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో వన్స్ ఈ పేజ్ ని రీప్లేస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందో అవుట్పుట్ లో ఈ పేజ్ లొకేషన్ లో మనకి ఈ పేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో ఇలా డిస్ప్లే అవ్వాలంటే సో ఫైల్స్ ని మనం డౌన్లోడ్ అంటే ఫైల్ ని ఎడిట్ చేయడానికి ఇక్కడ పుట్టి ఎడిటర్ లో పాసిబిలిటీ ఉంది, కానీ ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయడానికి ఇక్కడ పుట్టిలో ఎలాంటి ఆప్షన్ లేదు. అప్లోడ్ చేసే ఆప్షన్ పుట్టిలో ఎక్కడా లేదు, టెర్మినల్. ఓకే, సో దానికోసం మనం కొన్ని థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఉన్నాయి.
సో ఆ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఏంటి అనేవి ఒకసారి మీరు రివైజ్ చేసుకోండి. ఇంటర్నెట్స్లో ఉంటే చాలా గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మనకి సో మెనీ టూల్స్ వస్తాయి. అందులో బెస్ట్ టూల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఆ టూల్ కూడా మనకి అరౌండ్ 5 to 10 MB ఉంటుంది. ఆ టూల్ని యూస్ చేసుకొని మీరు సో ఈ ఫైల్స్ని ఆ లొకేషన్లోకి ఎలా మూవ్ చేయాలో ట్రై చేయండి. ఓకే, ఎస్, ఆ అపాచీ పేజ్నే డిలీట్ చేయాలండి మీరు. అక్కడ కనిపిస్తున్న అపాచీ 2 అనే పేజ్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ పేజ్ ప్లేస్లో, ఈ పేజ్ అంటే ఏంటి, index.html అనేది ఈ పేజ్. మనకి ఇక్కడ కనిపించే అవుట్పుట్ index.html ఫైల్. సో ఆ ఫైల్ ఎక్కడుంది మీకు, వారు www.html అంటే ఒకసారి అపాచీ 2 లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఈ పాత్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈ పాత్ లోకి వెళ్ళి ఈ index.html అనే ఫైల్ ని డిలీట్ చేస్తే ఈ పేజ్ మీకు కనపడదు ఇంకా. ఓకేనా? సో మళ్ళీ మీకు మీ అవుట్పుట్ కావాలనుకుంటే మళ్ళీ సేమ్ ఇదే లొకేషన్కి వచ్చి మీ దగ్గర ఏదైనా ఫైల్స్ ఉంటే ఆ ఫైల్ లైక్ ఈ పేజెస్ ని, నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ పేజ్ ని ఈ లొకేషన్ అంటే డిలీట్ చేసిన లొకేషన్ లోకి రీప్లేస్ చేయమంటున్నాను బై యూజింగ్ సమ్ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్. సో రీప్లేస్ చేయడానికి కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ టూల్స్ ఏంటో మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫస్ట్. అంటే మీరు ట్రై చేయండి ఫస్ట్. సో మీ ఎవరికి రాకపోతే నేను రేపు డిస్కస్ చేస్తానండి, దాన్ని స్కిప్ చేయను అక్కడతో నేను. ఓకే, సో మీకు రాలేదులే వదిలేయడం ఉండదు. ఓకేనా? మీకు ఎవరికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్. మీకు రాకపోతే సో ఎలా అనేది నేను రేపటి సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎలా మూవ్ చేయాలి, ఆ ఫైల్స్ని ఎలా అవుట్పుట్స్ గెట్ చేయాలనేది. ఓకేనా? సో మీకు రాకపోతే దాన్ని అక్కడితో స్కిప్ చేయడం ఉండదు మనకి. ఓకే, సో మీకు ఎవరికి రాకపోతే రేపు సెషన్లో మనం ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుంటాం, ఎందుకు రావట్లేదు, అసలు ఏమేమి టూల్స్ వాడాలి, ఎందుకు యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు అంటే మీలో కొంత సో మేము ఏమంటామంటే మీకు కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ కలగడం కోసం అండి. సో ఫస్ట్ అసలు మీరు కూడా కొన్ని అంటే యాక్చువల్గా మనం ఇచ్చిన టాస్క్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఇచ్చిన వీడియోలో ఉన్న కంటెంట్ ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వేరు, వీడియోలో ఉన్న కంటెంట్ తో పాటు ఎడిషనల్ కంటెంట్ ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది వేరు. ఓకేనా? సో మనం చెప్పిన వర్క్షాప్ లో ఏదైతే చెప్తున్నామో దాంతో పాటు సమ్ ఎడిషనల్ నాలెడ్జ్ అంటే దాంతో పాటు ఇంకేమైనా నేర్చుకోగలమా అనేది ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సమ్ మోర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ సెషన్స్. ఓకే, నా క్లియర్ మై పాయింట్. So any issues in first lab? So we already done the first lab. The lab name is instance creation using AWS console, and so deploying some web application that instance. So that our web application name is Apache 2. So Tomcat is the application server, database is the database server. Okay, so in Tomcat, so in application server we are using Tomcat. So in web server we are using Apache 2 or Nginx. So both are web servers. So in database we have so many engines like MySQL, MariaDB, and Oracle. Those are the engines, SQL engines. Okay. సో ఒకసారి వీడియో చూడండి అమ్మా, ఈ వీడియోని మీకు షేర్ చేస్తాను. ఒకసారి వీడియో క్లియర్ గా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఐ థింక్ నేను క్లియర్ గా చెప్పానే అనుకుంటున్నాను ప్రతిదీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. సో ఒకసారి వీడియోని రివర్స్ చేస్తే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో ఈ అపాచీ 2 లాంచ్ చేసిన తర్వాత అపాచీ 2లో ఉన్న ఆ ఇండెక్స్ పేజ్ లొకేషన్ లో నేను ఒక స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసి రీప్లేస్ చేయమంటున్నాను. అదే టాస్క్ అండి. ఒకసారి వీడియోని ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే మీకు ఇంకొకసారి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ టైం అంటే సెకండ్ టైం ఇంకొకసారి రివైజ్ చేయండి. సో నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను, ఎవరో సరిగ్గా చూసినట్టు కూడా లేరు సెకండ్ వీడియో నిన్న ఈవినింగ్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను. సో నాకు వచ్చి ఓన్లీ 18 to 16 వ్యూస్ మాత్రమే వచ్చినాయి అవుట్ ఆఫ్ 56 or 54. సో మీకు ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయండి, లేకపోతే ఆ ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే నేను ప్రతిరోజు అప్లోడ్ అంటే ఈ వీడియో లింక్ పెట్టకపోయినా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీకు చెక్ చేయగానే వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, వెంటనే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మీరు. ఓకేనా?
సో ఒకసారి ప్రతి వీడియోని ఒకసారి నేర్చుకుని ఒకసారి విన్న తర్వాత కూడా ఇంకొకసారి రివైజ్ చేయండి. రివైజ్ చేయడం వలన మీరు ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ది సెకండ్ టాపిక్. So now coming to the second topic, architecture in AWS. So architecture in AWS. So first ప్రతిదానికి మనం architecture తో స్టార్ట్ అవుదాం. సో సెకండ్ వీడియో ఆల్రెడీ షేర్ చేశానండి యూట్యూబ్ లో. వెయిట్, ఐ షేర్ దట్ లింక్. సో గ్రూప్స్ లో పెడుతున్నారు చాలా మంది యూట్యూబ్ వీడియో లింక్ అని. నేను ఆల్రెడీ ఛానల్లో మీకోసం ఒక ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ప్లేలిస్ట్ మీరు వన్స్ సబ్స్క్రైబ్ కానీ ఏదైనా లైక్ కానీ చేస్తే ఆ ప్లేలిస్ట్ లో నేను ఏదైతే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానో ఆ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ఫార్మాట్ లో వస్తుందండి మీకు. ఓకేనా? ఎప్పుడే నేను వన్స్ అప్లోడ్ చేసిన విత్ ఇన్ 1 సెకండ్ లో మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తే అప్పుడు ద నెక్స్ట్ సెకండ్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ చేయగానే ఆ వీడియో మీకు ప్లే అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ డే సెషన్ వీడియో లింక్. ఓకే, so I already shared in chat box. Okay, now coming to the second topic, architecture in AWS. So architecture in AWS. Now I take paint. So architecture in AWS. So in before that, how many types of IP addresses? So then my question is, how many types of IP addresses? So 2 types. What are the types? One is IPv4 and second one is IPv6, right? So now I draw the one architecture like this is the. So me clear ga ardham avadam kosam nenu oka architecture design. So actually this is the. So this external boundary called high-tech city. Some example, high-tech city. So high-tech city. High-tech city లో మనకి ఒకే కంపెనీ ఉంటుందా? సో హైటెక్ సిటీలో మనకి ఒకే కంపెనీ ఉంటుందా? మల్టిపుల్ కంపెనీస్ ఉంటాయా? మల్టిపుల్ MNCs ఉంటాయా? So second question. So many companies. So this is one, and this is the second, and this is third one, and this is the fourth one. So ప్రతి కంపెనీకి ఒక నేమ్ ఇద్దాం. మీరు ఒక నేమ్ లైక్ HCL, Infosys, TCS and IBM. సో ఒక హైటెక్ సిటీ అనే క్యాంపస్ లో మనకి మల్టిపుల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో దోస్ ఆర్ ద కంపెనీస్ HCL, Infosys, TCS and IBM. So we have 2 type of IP addresses. So IPv4 and IPv6. So what is the maximum limit of IPv4? So what is the maximum limit of IPv4? So anyone? So what is the maximum limit of IPv4 address? So 2 power 32, 4 billion. So the maximum limit of IPv4 is only 0 to 255. So that is the maximum. 255 is the maximum limit of IPv4 address. సో మీకు ఎక్కడైనా పింగ్ చేస్తే 255 కంటే ఎక్కువ లిమిట్ ఏమైనా కనబడుతుందా? రేంజ్ అండి, నాట్ మాక్సిమం, రేంజ్. సారీ, దట్స్ మై. సో range, the maximum range of IPv4 is 0 to 255, right? So in this 255 we are divided into 5 classes. So in this range we are divided into 5 classes. Class A to Class A, Class B, Class C, Class D and Class E. So majorly we are using only Class A, Class B and Class C. Majorly we are using only Class A, Class B and Class C. And Class D and Class E is only for research purpose.
Class D and Class E is only for research purpose. Okay, so research purpose, again take a notepad. So we have two type of IP addresses. One is IPv4 and second one is IPv6. So IPv4 is, bit portion is, so what is the IPv4 bit portion? So what is the bit portion for IPv4? So that is 32 or 64 or 128. Yes, 32. So IPv6. So the next IPv6 is 128. Yes, exactly. So majorly we are using only IPv4. So except Geo. So Geo network is using IPv6. So remaining all are using only IPv4. Okay. So the IPv4 range is 0 to 255. So IPv4 range is 0 to 255. Those ranges are divided into 5 classes. So class A, so class B, class C, so class D and class E. So what is the range of class A? So what is the range of class A? So this is the example format of IPv4, 0 decimal, 0 decimal, 0 decimal, 0. Okay, so 0 to 120, 127 or 126. So 126.255.255.255. That is class A range. So here 127 is the loopback function. So here 127 is the loopback height. Okay, then class B range is 128 to. Then class B range is 128 to, I think 192, right? 192.255.255.255. That is class B range. And class C range is 193 to, so 193 to 223, I think, yes. 223.255.255.255. Then class D range is 224 to, so 224 to 239, yes. 239.255.255.255. So then class E range is 242. So 242 to 55, yes. So those are the ranges in IPv4. So majorly we are using only class A, class B and class C. So class D and class E is only for resource purpose. So nijanga resource purpose ena check chedam. So now I take command prompt in my screen, my window. So this screen is visible to all of you. So command prompt is visible to all of you. Yeah, okay. So the next so ping space www.google.com. So Google IP address is 172.217.166.100. So Google IP starts with 172. So 172 is in which class? So 127. 172 is in which class? Class B, right? So again, I helping one more DNS name, ping space www.facebook.com. So this Facebook is in 157. So 157 is also in class B. Okay. So again, I browse one more thing, ping space
www.apssdc.in. So this is in 103. So 103 means, so 103 is in class A. So now I ping one more last. This is the last one. So ping space. సో ఈ అడ్రస్ ఇస్తాము. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి ఇక్కడ ఇదేనా. సో మీరు ఇక్కడ చాట్లో ఏదైతే ప్లేస్ చేస్తారో దాన్ని బ్రౌజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో ఎనీవన్, ఏదర్ మీ కాలేజ్ వెబ్సైట్ అయినా ఇవ్వండి, మీ ఓన్ వెబ్సైట్ అయినా ఇవ్వండి, చెక్ చేద్దాం. ఇన్స్టాగ్రామ్. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ starts with 157. So Amazon. Ping www.amazon.com. So Amazon.com is in 23. So 23 is nothing but class A. So 23 is nothing but class A. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని అడ్రసెస్ ని పింగ్ చేసాం? అరౌండ్ 5 to 6 అడ్రసెస్. సో దోస్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ సో క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి రేంజెస్ ఓన్లీ. సో క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి అండ్ క్లాస్ సి రేంజెస్ ఓన్లీ. సో ఈ 6 అడ్రసెస్ లో మనకి డి గాని ఈ గాని ఎక్కడైనా బ్రౌజ్ అయ్యిందా మనకి? సో డి గాని ఈ గాని ఎక్కడైనా మనకి అవుట్పుట్ వస్తుందా? లేదు. ఎందుకు అంటే డి అండ్ ఈ ఓన్లీ ఫర్ రీసోర్స్ పర్పస్. ఓకే. So okay, fine. So class A and class C, class A to class C is okay. So all those are public IPs or private IPs? That is my question. One more question. So all those are public or private IPs? So all those are public or private IPs? So public. So okay, public. వీటిలో మనకి ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సో దట్ ఈస్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఈ క్లాస్ ఏ టు క్లాస్ ఈలో మనకి ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సో దట్ ఈస్ మై సెకండ్ క్వశ్చన్. ఎస్. సో వాట్ ఆర్ ద రేంజెస్? సో క్లాస్ ఏ టు క్లాస్ ఈ వరకు ఏ రేంజెస్ లో ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఉన్నాయి నాకు? సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఓన్లీ క్లాస్ సి, రైట్? ఓన్లీ క్లాస్ సి లో మాత్రమే ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఉన్నాయి, రైట్? ఈజ్ ఇట్ రైట్? Yeah, class A private IP range 10 to 55, 255. So only class A. So yes, exactly. Class A, class B, and class C. We have three ranges, class A, class B, and class C. So private IP ranges. So private IPs in IPv4, Internet Protocol version 4. So in class A, so the range is 10.0.02, 10.255, 255. So then class B is 172.16.0.02, 172.0.31.255.255, and class C private IP range is 192.168. Yes, exactly. 192.168.0.02, 192.168.255.255. Okay, fine. So one more question. So I think మీ అందరి దగ్గర లైక్ ఎక్సెల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కానీ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీస్ ఎవరికైనా ఉన్నాయా? అవుట్ ఆఫ్ 53లో ఎవరికైనా ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీస్ ఉన్నాయా? సో లైక్ ఎక్సెల్, యాక్టివ్ ఆర్ జియో ఇలాంటివి మోడమ్స్. సో ఎస్ ఆర్ నో?
I have, sir. Okay. So, Sai Kumar, మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఎక్సెల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ కనెక్టివిటీలో మీకు జనరేట్ అవుతున్న ఐపీ ఏ రేంజ్ లో ఉంది చెక్ చేశారు ఎప్పుడైనా? సో సాయి కుమార్, సో ఐ థింక్ ఎవరికైతే ఇంటర్నెట్ ఉందో వాళ్ళందరికీ ఐపీ అడ్రస్ స్టార్ట్స్ విత్ 192 ఓన్లీ. 192 ఎవరికైనా కానీ 192తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అనేది ప్రైవేట్ ఐపీతోనే లింక్ అప్ అయి ఉంటుంది. పబ్లిక్ ఐపీ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నుండి ఒక ప్రైవేట్ ఐపీని మన కోసం ఎలకేట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో 192 మాత్రమే మన ఇంటర్నెట్స్ కి ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ వీ హ్యావ్ 3 క్లాసెస్ ఏబిసి. అంటే మనకి చిన్న నెట్వర్క్స్, ఈ చిన్న నెట్వర్క్స్ ఇప్పుడు సి రేంజ్ లో మాత్రమే ఉంటాయి. చిన్న నెట్వర్క్స్ అంటే సో మన మోడమ్ అంటే మన ఇంట్లోకి ఒక మోడమ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, మన ఇంటికి ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ బై యూజింగ్ లైక్ ఫైబర్ కనెక్షన్ ద్వారా మనకు కనెక్టివిటీని ఇస్తున్నారు. సో అది ఏం చేస్తున్నాం? ఓన్లీ మన ఇంట్లో మన మొబైల్స్ ఆర్ మన ల్యాప్టాప్స్ ని మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అక్కడ. సో అక్కడ హ్యూజ్ నెట్వర్క్ లేదు, సో లెస్ నెట్వర్క్ ఓన్లీ. సో చిన్న నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీస్ అన్నిటిని మనం 192.168తో కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. సో మీడియం నెట్వర్క్స్ అన్నిటిని మనం 172.16తో కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. లార్జ్ నెట్వర్క్స్ ఇప్పుడు 10.0తో కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో మీ ఇంట్లో మీరు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ పెట్టుకుంటే ఆ కనెక్టివిటీ ఎప్పుడు 192.168.0.0 లిమిట్ లోనే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి మారుతాయి. సో ఈ 00 లొకేషన్ లో వాల్యూస్ మారుతాయి. ఇవి ఎందుకు మారుతాయి అనేది నెక్స్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో లెస్ సమ్ లో కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే. యా host don't worry, we'll discuss on tomorrow session. ఓకే. సో ఇవి ప్రైవేట్ ఐపీస్. ఓకే. ఇవి ఎక్కడ ఏ ఐపీని ఏ రేంజ్ ని ఎక్కడ వాడతారో ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేసింది. ఓకే. సో నౌ కమింగ్ టు మై ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇన్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్, in HCL we have 1000 employees, but in info I have 500 employees. So in TCS also 1000 employees. So IBM is 700. సో ఇక్కడ ఉన్న 700 ఎంప్లాయీస్ కి నేను ఏ ఐపీని ప్రొవైడ్ చేయగలను? either public or private. సో ఇది కొంచెం థియరిటికల్ గా బోరింగ్ గా ఉండొచ్చు, బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కాన్సెప్టే లేదండి. ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే. సో దానికోసం ఫస్ట్ కొన్ని థియరిటికల్ గా ఉండొచ్చు, బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే మనం రిమైనింగ్ 43 or 42 డేస్ ఏదైతే సెషన్ ఉందో ఏది అర్థం కాదు మీకు. అందుకే అన్ని అర్థం అవడం కోసం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే. సో విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ ప్రైవేట్ ఐపీస్. సో యాక్చువల్ గా మనకి పబ్లిక్ ఐపీ రేంజ్ ఏముంది? 0 to 255. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ 255 వరకు మాత్రమే ఉంది. సో ఆ 0 to 255 పబ్లిక్ ఐపీ రేంజ్. సో సారీ, దిస్ ఈస్ పబ్లిక్ ఐపీ రేంజ్. ఓకే. సో ఈ 0 to 255 రేంజ్ ని ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ లో ఉన్న 1000 మెంబర్స్ కి అలొకేట్ చేస్తాను. మరి ఇన్ఫోసిస్ కి నేనేమి అలొకేట్ చేయాలి? టీసీఎస్ కి నేనేమి అలొకేట్ చేయాలి? ఐబిఎం కి నేనేమి అలొకేట్ చేయాలి? ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉన్న 255 0 to 255 రేంజ్ ఆల్రెడీ హెచ్సిఎల్ కి అలొకేట్ చేసాను నేను పబ్లిక్ రేంజ్. బట్ ఇన్ఫోసిస్ కి అలొకేట్ చేయడానికి నా దగ్గర ఐపీ రేంజెస్ లేవు. అలానే ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలంటే చేయడానికి కూడా పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకంటే సో ఇది ఆల్రెడీ దీన్ని పెద్ద ఒక హ్యూజ్ నెట్వర్క్ గా క్రియేట్ చేసి పెట్టారు. అది మనం మాడిఫై చేయడానికి మన చేతిలో ఉండదండి. ఓకేనా. సో దానికి ఒక ఇంటర్నేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు. యాక్చువల్ గా ఈ ఐపీ అనేది ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ, ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకున్నారు. సో ఈ లాజిక్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవడం వలన దీన్ని గవర్నమెంట్ తో లింక్ అప్ చేసుకొని ఈ ఐపీ అడ్రస్సింగ్ ని చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే. ప్రీవియస్లీ ఇది ఓన్లీ ఒక ఇంటర్నల్ గా ఒక కంపెనీలో వర్కౌట్ చేయడం కోసం వాళ్ళు శాంపుల్ గా డిజైన్ చేసుకున్న ఐపీ అడ్రస్. సో వాళ్ళ దగ్గర అది సక్సెస్ అవ్వడం వలన ఇప్పుడు ఈ ఐపీ అడ్రసింగ్ అనేది మనకి మోస్ట్ ఫేమస్ అయిపోయింది అరౌండ్ వరల్డ్. ఓకేనా.
సో ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీస్ లో నాకు 0 to 255. ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను 0 to 255 HCL అలొకేట్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది, పబ్లిక్ ఐపీ రేంజ్ ఉండదు. సో అప్పుడు ఇన్ఫోసిస్కి ఇవ్వాలంటే నేను క్రియేట్ చేయలేను, టీసీఎస్కి ఇవ్వాలన్నా క్రియేట్ చేయలేను, ఐబిఎంకి ఇవ్వాలన్నా క్రియేట్ చేయను. ఓన్లీ HCL వాళ్ళు మాత్రమే వర్కౌట్ చేసుకోగలరు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ బిగ్ డ్రాబ్యాక్. సో ఫస్ట్ ఈ డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, సో ఈ డ్రాబ్యాక్ ని ఫస్ట్ ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రైవేట్ ఐపీ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ప్రైవేట్ ఐపీ అనే కాన్సెప్ట్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకే, సో ప్రైవేట్ ఐపీ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ప్రైవేట్ ఐపీ కాన్సెప్ట్ వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, సో ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఇక్కడ 0 to 255 those ranges పబ్లిక్ ఐపీ రేంజ్. ఓకేనా? ఈ రేంజ్ ని మనం HCL ఒక్కదానికి ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇన్ఫోసిస్ కి మనం ఐపీస్ అలొకేట్ చేయలేము, టీసీఎస్ కి అలానే ఐపీస్ అలొకేట్ చేయలేము, అలానే ఐబిఎం కి కూడా అలొకేట్ చేయలేము అండి. సో ఒక్కసారి మళ్ళీ అగైన్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో మనకి అందరికీ కావాలి ఐపీ అడ్రసెస్. నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ కాన్సెప్ట్ వల్ల నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇక్కడ చూడండి. సో డ్రా దిస్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను. ఇది HCL కి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ info and this is for and this is for and this is for TCS and last one for IBM. సో ఇక్కడ వీటన్నిటికి ఇక్కడ మన ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, 4 కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 కనెక్షన్స్ లో సో ఫస్ట్ 157.0.0.0. సో second connection is 23.0.0.0 and third connection is 48.0.0.0 అంటే 0 ప్లేస్ లో ఏదైనా మీరు అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ యువర్ విష్. ఓకే, వాళ్ళు ఇస్తారు అలా డిఫాల్ట్ గా. మనం ప్రైవేట్ ఐపీస్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు కానీ పబ్లిక్ ఐపీస్ ని చేంజ్ చేయలేము. ఓకేనా? 182.55.10.255. సో ఇవన్నీ ఏంటి మనకి ఇక్కడ కనిపించే ఐపీస్. ఈ ఐపీస్ ఎప్పుడు మనకి ప్రైవేట్ ఐపీతో ఈక్వల్ కాలేవు, ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ లో ఉండవు. సో ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ లో లేదు అంటే ఆబ్వియస్లీ దట్ ఐపీ ఈస్ పబ్లిక్. అంటే ప్రతి కంపెనీకి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ ఐపీస్ ని? సో ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. సో ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ is nothing but ISP. సో ఎక్సెల్, యాక్టివ్ బ్రాడ్బ్యాండ్, జియో, those all are internet service providers. ఓకే, సో ఇవన్నీ దేనితో కమ్యూనికేట్ అవుతాయి? NAT is nothing but network address translator. So this is called NAT network. NAT is nothing but నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేటర్. అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నుండి వచ్చే ఐపీస్ అన్నిటిని ఏ అడ్రస్ ని ఎటు మూవ్ చేయాలనేది ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇలా. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో ఐఎస్పి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాడు? సో ప్రతి కంపెనీకి ఒక పబ్లిక్ ఐపీని అలొకేట్ చేస్తాడు. ఓకే, సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీని బేస్ చేసుకొని HCL అనే కంపెనీ వాళ్ళ 1000 మెంబర్స్ కి ఒక 1000 ప్రైవేట్ ఐపీస్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. అలానే ఈ సేమ్ ఐపీస్ ని ఇన్ఫోసిస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే సేమ్ ఐపీ 10 ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు, అలానే ఇన్ఫోలో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే those two are two different networks. సో those two companies are two different networks. సో ప్రైవేట్ ఐపీస్ ని సేమ్ ఐపీస్ ని ఇద్దరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలానే పబ్లిక్ ఐపీస్ ని సేమ్ కంపెనీస్ రెండు కంపెనీస్ యూజ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకు అంటే సో పబ్లిక్ ఐపీని సేమ్ ఐపీ పబ్లిక్ ఐపీని రెండు కంపెనీస్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే మనకి ఏమవుతుంది? సో 2 కంపెనీస్ కి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో అలా అది ప్రైవేట్ ఐపీకి ఆప్షన్ లేదు. ఒక కంపెనీలో
10 ఇచ్చుకోవచ్చు, సేమ్ ఐపీని ఇంకో కంపెనీ కూడా అలొకేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు ఇలా అలొకేట్ చేయడం వల్ల కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది అని ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు. రాదు, ఎందుకంటే those two are two different networks. So 157 is one network and 23 is another network, 48 is third network and 182 is some other network. So those four are four different networks. అంటే డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ లో మనం ఎన్ని ఐపీస్ అయినా సేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఈ ఐపీస్ అన్నిటిని, ఈ పబ్లిక్ ఐపీస్ ని మనకి ఎవరు అలొకేట్ చేస్తున్నారు? ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. సో మనం ఇక్కడ ఉన్న 1500, 1000 plus 1000, 2000, 2000 plus 2500 and 3200. 3200 కి ఓన్లీ 4 ఐపీస్ ని మాత్రమే అలొకేట్ చేసాం ఇక్కడ. సో వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా ఇక్కడ ఉన్న ప్రైవేట్ ఐపీస్ ని వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. సో దీని వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఐపీ వేస్టేజ్ అనేది ఉండదు. ఓకేనా? సో ఈ ప్రైవేట్ ఐపీస్ ని బేస్ చేసుకుని 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, ఈ 1000 మెంబర్స్ కి ఎలా అలొకేట్ అవుతుంది ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ మనకి చూడండి. సో ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీకి నేను ఇస్తున్న ఐపీ 10.0.0.0/10.0.0.1. So that is first employee IP address. So then last employee address is 10.255.255.255 అంటే ఇక్కడ 100 ఉంది కదా లిమిట్. సో ఇక్కడ 1000 మెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 255 వాల్యూస్ మాత్రమే అలొకేట్ చేయాలి. సో ఇది ఎలా అంటే 255 వాల్యూస్ మాత్రమే అలొకేట్ అవుతుంది, బట్ యూజర్ కౌంట్ ఇస్ 1000 అని ఉంది. సో దాన్ని ఎలా అలొకేట్ చేయాలనేది ఫర్దర్ సెషన్ లో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఈచ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. One is network and second one is host address. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామని నేను ఏం చేయాలనుకున్నాను, ఈ 1000 ని 100 అనుకోండి, 1000 ని 100 గా మాడిఫై చేద్దాం. సో ఈ 1100 అనుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏమి అసైన్ చేయొచ్చు, 10.0.0.100 అంటే మనం ఈ ప్రైవేట్ రేంజ్ నుండి 100 ఎంప్లాయీస్ ని అలొకేట్ చేసుకున్నాం. సో ఈ అంటే ఇంటర్నల్ గా ఈ 100 ఎంప్లాయీస్ ఈ ఐపీస్ తో ఇంటర్నల్ గా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. బట్ వీళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ గా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఈ 157 అనే ఐపీని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఉన్న 100 మెంబర్స్ ఎక్స్టర్నల్ గా అంటే ఎవరితో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి? ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే we always use 157. Why? Because 157 is the public IP. ఓకేనా? సో 157 తో కమ్యూనికేట్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది మనకి ట్రాఫిక్ అనేది. సో ట్రాఫిక్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సో ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అనేవాడు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్తుంది ట్రాఫిక్ బై యూజింగ్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేటర్ టు ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ట్రాఫిక్. సో ద నెక్స్ట్, సో ఎండ్ యూజర్ అనేవాడు ఇందులో ఉన్న అప్లికేషన్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు? సో హెచ్సిఎల్ వాడు ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేశాడు, లైక్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ లైక్ బైజూస్ కానీ ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, అలాంటి అప్లికేషన్ డిజైన్ చేశాడు. సో క్లయింట్ అనేవాడు సో ఈ హెచ్సిఎల్ డిజైన్ చేసిన అప్లికేషన్ ని యాక్సెస్ చేయాలి. సో ఎండ్ యూజర్స్, నాట్ క్లయింట్. ఎండ్ యూజర్స్ అనేవాడు ఈ క్లయింట్ డిజైన్ చేసిన అప్లికేషన్ ని యాక్సెస్ చేయాలి. సో హౌ టు యాక్సెస్ దట్? వయా ఇంటర్నెట్. ఎస్, వయా ఇంటర్నెట్. ఎలా అంటే చూడండి ఇక్కడ సెక్షన్, దిస్ ఇస్ ద క్లయింట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద క్లయింట్. క్లయింట్ ఎక్కడ నుండి వస్తాడు మనకి ఇక్కడ? సో క్లయింట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు? ఇక్కడ నుండి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి వెళ్తాడు. సో ఏ ఐపీతో బ్రౌజ్ చేస్తాడు క్లయింట్ అనేవాడు? ఈ పబ్లిక్ ఐపీతో బ్రౌజ్ చేస్తాడండి. ఇప్పుడు ఏదైతే ఐపీ ఉందో ఈ ఐపీని వాడి ల్యాప్టాప్ లో బ్రౌజ్ చేస్తాడు. సో వన్స్ బ్రౌజ్ చేయగానే ఎక్కడికి వెళ్తుంది అడ్రస్? ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ టు అవర్ ఐపీ టు అవర్ డెస్టినేషన్. సో ఇక్కడ ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉంటుందో ఆ అవుట్పుట్ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ అగైన్ బ్యాక్ టు నాట్ టు ఐఎస్పి టు క్లయింట్. సో మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సో పబ్లిక్ ఐపీ నుండి ప్రైవేట్ ఐపీ కన్వర్ట్ అయ్యి అక్కడ నుండి అవుట్పుట్ ని గెట్ చేసి అగైన్ బ్యాక్ టు నాట్ టు ఐఎస్పి టు క్లయింట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ up to now? So this is the architecture for any company.
So not only cloud. So anyone. So no doubts. Okay, fine. From public, we go to the private IP address. After that, can we tell again? Okay, fine. So don't worry. సో ప్రతి కంపెనీకి మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఆల్టర్నేటివ్ ఒక పబ్లిక్ ఐపీని ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో వెయిట్ ఎ మినిట్. సో ఇక్కడ మనకి ప్రతి కంపెనీకి ఒక పబ్లిక్ ఐపీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ పబ్లిక్ ఐపీతో ఈ ప్రైవేట్ వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతున్నారు బై యూజింగ్ సమ్ సర్వీసెస్ లైక్ రూటర్ అయినా ఉండొచ్చు, గేట్ వే అయినా ఉండొచ్చు. అవన్నీ అవి ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు అనేది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓన్లీ. అంటే ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారని ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేశాను అంతే. ఇందులో నేను ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్, ఏమేమి హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ వాడుతున్నాం అనేది ఏమి చెప్పట్లేదు నేను. ఓన్లీ ఇందులో మనం ఏమేమి థింగ్స్ వాడుతాం అంటే ఇక్కడ ఉన్న 100 మెంబర్స్ 100 మెంబర్స్ వర్క్ చేయాలంటే వాళ్ళకంటూ ఒక ప్రైవేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. సో బై యూజింగ్ విపిఎన్ ఆర్ విపిసి. సో విపిసి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. విపిఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఓకే. సో ఆ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లో ఎప్పుడు ఈ ఐపీస్ ని అంటే వాళ్ళ ఓన్ రేంజెస్ ని అలొకేట్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా. ఆ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లో వీళ్ళందరూ ఇలా కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటారు ఈ ఐపీస్ ద్వారా 10.0.0.1 to 10.0.0.100. ఓకేనా. సో వీళ్ళ వర్క్ మొత్తం ఫిల్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రైవేట్ ఐపీస్ నుండి ఈ పబ్లిక్ ఐపీతో కమ్యూనికేట్ అవుతారు. సో బై యూజింగ్ నాట్ గేట్వేస్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఆర్ రూట్ టేబుల్స్. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ థింగ్. అవన్నీ డివైజెస్, ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్. సో వాటిని బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ వాళ్ళు ఈ పబ్లిక్ ఐపీతో కమ్యూనికేట్ అవుతారు. సో మనం ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్, ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ ప్రిఫర్ దిస్ పబ్లిక్ ఐపీ ఓన్లీ. సో ఓన్లీ కంపెనీ వాళ్ళు మాత్రమే, సో విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ప్రైవేట్ ఐపీస్ తో వర్కౌట్ చేస్తారు. ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీ పబ్లిక్ ఐపీ ద్వారా మాత్రమే ఎంటర్ అవ్వాలి. ఓకేనా. సో పబ్లిక్ ఐపీ ద్వారా మాత్రమే ఎంటర్ అవ్వాలి. సో ఇవి ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలి, సో ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఎలా అలొకేట్ చేయాలి అనేది మనం విల్ డిస్కస్ ఆన్ టుమారో హ్యాండ్స్ ఆన్ సెషన్ అండి. డోంట్ వరీ. సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ మనం రేపటి సెషన్ లో హ్యాండ్స్ ఆన్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఐ మీన్ పబ్లిక్ సర్వర్స్. సో దిస్ ఇస్ సర్వర్. హెచ్సిఎల్ 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, ఆ 1000 మెంబర్స్ వర్క్ చేసేది సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి. ఓకేనా. క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అంతమంది వర్క్ చేయరు ఎక్కడ. ఓకేనా. ఒకవేళ క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అంటే వాళ్ళ ల్యాప్టాప్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు కదా సార్, అది క్లయింటే కదా అని డౌట్ రావచ్చు. సో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ లో వర్క్ చేయట్లేదు. ఫస్ట్ వాళ్ళు వర్క్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఒక విపిఎన్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది, ఒక టూల్ ఉంటుంది. ఆ టూల్ ఓపెన్ చేసి ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఒక విపిఎన్ ఐడి ఉంటుంది. ఆ ఐడి ఎంటర్ చేయగానే వాడు వాళ్ళ సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి మూవ్ అయిపోతాడు. వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ లో విపిఎన్ క్లయింట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసిస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు. ఆ క్లయింట్ లో ఒక లాగిన్ ఐడి ఉంటుంది. ఆ లాగిన్ ఐడి ఎంటర్ చేయగానే సో వాళ్ళ కంపెనీ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. ఓకే. సో ఈ విపిఎన్ వలన డిసడ్వాంటేజెస్, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఈ విపిఎన్ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే, సో ఈ విపిఎన్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే లాక్డౌన్ లో చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ కి జాబ్స్ అనేవి ఉండేవి కాదు. ఎందుకంటే విపిఎన్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే కంపల్సరీ వాళ్ళ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే వర్క్ చేయాలి. అంటే ఎంప్లాయీస్ కంపల్సరీ ఆఫీసెస్ కి వెళ్ళాలి. అంటే ఎందుకు అంటే ఆఫీస్ లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆల్రెడీ సెటప్ చేసుకున్నారు. అక్కడ అంటే ఆ ఇంటర్నెట్ తో కనెక్ట్ అయ్యేదేనే వాళ్ళ వర్క్ ని ఫిల్ చేసుకోగలరు. ఓకేనా. సో దానికోసం అంటే ఆ డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఫిజికల్ గా అక్కడ ఫిజికల్ సర్వర్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. సో ఈ విపిఎన్స్ ద్వారా ఏంటంటే విపిఎన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో విపిఎన్ ఐడీస్ ఆల్రెడీ సర్వర్స్ లో క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ ఐడిని ఈ విపిఎన్ సాఫ్ట్వేర్ లోకి ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అయితే డైరెక్ట్ గా వర్చువల్ గా ఆ సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి క్లయింట్ అనేవాడు మూవ్ అయిపోతాడు. సో ఇంటి దగ్గర నుండి కూడా వర్క్ చేయొచ్చు, లైక్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో అందరూ చేసే వర్కే అది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నారు, విపిఎన్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నారు.
ఎంప్లాయ్, ప్రతి ఎంప్లాయ్ అనేవాడు. ఓకేనా. సో ఈ VPN కాన్సెప్ట్ లేకపోవడం వల్ల కూడా మనకి చాలా అంటే నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సైబర్ అటాకర్స్ కానీ, సైబర్ హ్యాకర్స్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఈజీగా మన సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయ్యి, సో మన రిక్వైర్మెంట్స్ అదే మన రీసోర్సెస్ కానీ, మన ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈజీగా హ్యాక్ చేయొచ్చు. సో హ్యాకర్ అనేవాడు ఎప్పుడు దేనితో హ్యాక్ చేస్తాడు? సో ఒక హ్యాకర్ మన సర్వర్ని హ్యాక్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాడు. సో ఫస్ట్ ఎలా ఎంటర్ అవుతాడు మన హ్యాకర్ అనేవాడు? సో మన సర్వర్లోకి కానీ, మన క్లయింట్లోకి కానీ ఎలా ఎంటర్ అవుతాడు ఫస్ట్? సో త్రూ IP అడ్రస్. సో పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్? సో పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్ IP? సో పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్? సో నాట్ పబ్లిక్, ప్రైవేట్. సో ప్రైవేట్ IP ద్వారా ఎంటర్ అవుతాడండి ఫస్ట్. సో ప్రైవేట్ IP తెలుసుకోవడం కోసం వాళ్ళకి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, లైక్ Nmap అని ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. సో Nmap ద్వారా ఎంటర్ అయ్యి ఏం చేస్తాడు, మన సర్వర్ లో ఏమైతే సెక్యూరిటీ పోర్ట్స్ ఓపెన్ లో ఉన్నాయో అవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాడు ఫస్ట్. సో ఏదైతే ఓపెన్ పోర్ట్ ఉందో ఆ ఓపెన్ పోర్ట్ నుండే ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతాడు మనకి. ఓకేనా. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కూడా మనం సెక్యూర్ మేనర్ లో లేకపోతే హ్యాకర్ అనేవాడు ఈజీగా హ్యాక్ చేయొచ్చు మన వెబ్సైట్ ని. ఓకేనా. ఫస్ట్ హ్యాకర్ అనేవాడు ప్రైవేట్ IP ద్వారా లైక్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో ఏవైతే పోర్ట్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటాడు. సో ఏదైనా ఓపెన్ పోర్ట్ ఉంది అంటే కన్ఫర్మ్ గా ఆ పోర్ట్ నుండి అటాక్ చేస్తాడు మన సిస్టమ్. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా మనం ఒక లైక్ క్లౌడ్ ఇదర్ ఫిజికల్ ఆర్ క్లౌడ్, సో ఒక నెట్వర్క్ ని డిజైన్ చేస్తున్నామంటే దానికి హై ప్రయారిటీ సెక్యూరిటీ ఉండాలండి ఫస్ట్ పాయింట్. సో సెక్యూరిటీ లేకుండా మీరు ఏది చేసినా కానీ సో దట్ ఈస్ వేస్టింగ్. ఓకే. సో ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ ఉండాలి మనకి ఫస్ట్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డేస్ లో సెక్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఎనీ డౌట్స్ ఆపుకున్నా యూ కెన్ ఆస్క్. సో please share your mail ID, Harshita. So please share your alternative mail ID. సో ఆల్రెడీ ఇచ్చిన మెయిల్ ఐడి కాకుండా సమ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెయిల్ ఐడి ఉంది. సో చాట్ లోనే పెట్టండి. సో ఎవరికైతే అకౌంట్స్ లేవో వాళ్ళ చాట్ లో మీ మెయిల్ ఐడీస్ పెట్టండి, నాట్ an issue. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ 20 more minutes. Okay. So I'll discuss a little bit topic. So same like IP addressing. So here we have three type of IP addresses, right? So those IP in three private IPs: Class A, Class B, Class C. Class is 10 to 255. So second Class B is 172 and Class C is 192. Okay. So the next one is, so మీరు ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, I think 10.0.0.0/8. సో /8 ఇది ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేశారు ఎవరైనా? సో out of 154. Yes, so that is called subnet mask. So that is called subnet mask. So ఈ subnet mask వలన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మనకి? సో subnet mask వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? Yes, exactly. We can control number of use. IP address wastage we can remove. So that is exact point. IP address wastage we can remove. అంటే మన కంపెనీలో 100 మెంబర్స్ ఉంటే 100 మెంబర్స్ కి మాత్రమే మనం ఈ మాస్క్ ద్వారా పర్టికులర్ గా ఇంతమందికి ఇన్ని ఐపీస్ మాత్రమే అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐపీ వేస్టేజ్ ని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు ఈ సబ్నెట్ మాస్క్ ఉండడం వలన. సో అదే ఈ సబ్నెట్ మాస్క్ లేకపోతే మనకి సో 10.0.0. సో 10.0.0 is nothing but in this IP we have, so each IP address is broken into two parts. So one is network and remaining second one is host address. So network is nothing but interconnection between two devices. That is nothing but
So our internet service provider to our server. So by using this IP, this number will communicate between our internet service provider to our server room. So what is mean by host value? So what is mean by host value? ఓకే, మీ కాలేజీలో ఒక 100 ఒక సర్వర్ రూమ్ ఉంది. ఆ సర్వర్ రూమ్ తో పాటు ఒక 100 సిస్టమ్స్ ఉన్న ల్యాబ్ ఉంది. 100 సిస్టమ్స్ ఉన్న ల్యాబ్ ఉంది. ఓకే, సో 100 సిస్టమ్స్ ఉన్న ల్యాబ్ కి మనం మరి 100 ఐపీస్ అలొకేట్ చేయాలి కదా. సో ఐపీస్ 100 ఐపీస్ అలొకేట్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ సబ్నెట్ మాస్క్ ని బేస్ చేసుకొని 100 ఐపీస్ అలొకేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నా రేంజ్ ఏముంది, 10.0.0.0 ఉంది. సో ఇక్కడ 10.0.0 లో /8 is nothing but one network and 3 host addresses. That means 10 is the network, remaining 3 zeros are host addresses. So this is my server room private IP. So ఈ server room తో 100 systems connect అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, so 10 is the constant, network is constant. So if you want to change any value, you can change host name, host location only. Okay, so ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ని మీరు చేంజ్ చేయకూడదు. 1.0.0. so then 100 system is nothing but 10 dot, so 10.100.0.0 అంటే మనం 100 systems కి ఈ IP సెలెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా. సో ఈ 10 to 1 to 100 అనేది మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము, సబ్నెట్ మాస్క్ ద్వారా డిసైడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి సమ్ క్యాలిక్యులేటర్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. అగైన్ టేక్ ఎ న్యూ బ్రౌజ్, సో టేక్ ఎ న్యూ విండో, సో దెన్ బ్రౌజ్ subnet -calculator. Yeah, so this is one. So the next click on this link, online IP cider VLSM SuperNet calculator. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు మాస్క్ బిట్ 1 ఉంది. నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలి, సో సమ్ ఐపీస్ కొంత రేంజ్ కావాలి నాకు. సో ఇక్కడ మనకి మాస్క్ రేంజెస్ చూడండి, 1 to 32 వరకు ఉంటుంది. సబ్నెట్ మాస్క్ రేంజెస్ 1 to 32, 1 నుండి 32 వరకు ఉంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, 8 అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో 8 అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో 8 అంటే ఇక్కడ 10.0.0.0/8 అని ఇచ్చాను అనుకో. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుండి నాకు ఎన్ని ఐపీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఏదైతే అకౌంట్ ఉందో ఆ అకౌంట్ ని అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు బై డిఫాల్ట్. సో బై డిఫాల్ట్ 1,16,77,72,714 అంటే అరౌండ్ /8 ఇస్తే, సో ఈ ఐపీ నుండి మనం 16 crore సబ్ ఐపీస్ ని అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ సర్వర్ నుండి 16 crore క్లయింట్ పీసెస్ ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. అలాగే నేను /2016 అని ఇస్తాను చూడండి. సో /16 is nothing but 65,534. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు /16 అని ఇస్తారో, సో ఈ ఐపీ నుంచి మీరు 65,535 ఐపీస్ ని మాత్రమే కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. అలానే /24 అని ఇస్తాను చూడండి. సో /24 is nothing but we can allocate only 254. So 254, but our requirement is only 100. సో నాకు 100 కావాలి. సో నేను ఇక్కడ 8 ఇస్తే ఏమవుతుంది, నాకు 16 crore, నాకు 100 కోసం 16 crore ఐపీస్ ని నేను వేస్ట్ చేయలేను. సో నాకు ఈ 100కి లిమిట్ సబ్నెట్ మాస్క్ ఏది ఉందో అది చెక్ చేసుకుంటాను 1 by 1 నేను. సో ఐ థింక్ 29 ఇద్దాం. 29 ఇస్తే 29 కి ఓన్లీ 6 వస్తున్నాయి, ఇంకా తగ్గింది. సో 25, యా, సో 26 ఇద్దాం ఒకసారి. 26 కూడా ట్రై చేద్దాం. So in 26 they will provide only 62, but our requirement is 100, right? So that's what I'm again selecting 25. So 25 is nothing but in 25 they will provide only 126 IPs. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 100 కావాలంటే 100 రావు, దానికి దగ్గరలో ఉన్న కౌంట్ చెక్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ మనకి 100 కావాలని కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నాను, /25 అని ఇస్తాను. అంటే నేను ఈ రేంజ్ లో నేను ఎన్ని పీసెస్ ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు, అరౌండ్ 126 పీసెస్ ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ 8 ఇస్తే నాకేమవుతుంది,
16 crore. 16 crore నాకు అవసరం లేదు, అంత వేస్టేజ్ నాకు అవసరం లేదు. సో నాకు ఓన్లీ 100 కావాలి. సో 25. ఇన్ 25 లో దే విల్ ప్రొవైడ్ అరౌండ్ 126. సో ఇన్ ఫర్దర్ గా ఇంకొక 26 సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ చేసినా కానీ ఈ ఐపీ అడ్రస్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్నెట్ మాస్క్. ఈ సబ్నెట్ మాస్క్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఐపీ వేస్టేజ్ ని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇలా ఈ ఐపీ subnet-calculator.com అని ఇస్తే మనకి డీటెయిల్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్స్ క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి క్లాసెస్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి అంటే ఇది వేరే ఉంటుంది చూడండి. ఇంకా సో ఈ క్యాలిక్యులేటర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, చెక్ చేయండి కావాలంటే. సో ఇవి కూడా రేంజెస్ 1, ఇక్కడ కూడా ఇలా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ. సో 192 ఈ రేంజ్ లో మనకి వస్తుంది అరౌండ్. సో 10 crore 70, సో ఐ థింక్ 107 crore 37,41,822 అంటే హ్యూజ్ నెట్వర్క్, అంటే బిగ్ నెట్వర్క్ అనమాట. ఇలా పెద్ద నెట్వర్క్స్ కావాలంటే యూ కెన్ ప్రిఫర్ సో యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్న దాన్ని సో ఫస్ట్ నోట్ చేసుకున్న దాన్ని మనం ఆర్కిటెక్చర్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఆర్కిటెక్చర్ ని ప్రాక్టికల్ గా సో లైక్ హ్యాండ్స్ ఆన్ లో ట్రై చేయడం. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్న దాన్ని ఆర్కిటెక్చర్ లో డిజైన్ చేసిన దాన్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం /25 అనేది. సో ది నెక్స్ట్ టాస్క్ ఈస్ implementation in our console, AWS console. So that is the next task, and that is our hands-on session. Okay, so any doubts up to now you can ask, otherwise you can leave for today's meeting. చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి. ఐ థింక్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే, ఒకవేళ ఇంకేమైనా డౌట్ ఉన్నా కానీ ఒకసారి అడగండి, ఇంకా ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా కానీ. సో ఎలాంటి ఇష్యూస్ కానీ ఏమైనా, సో నాట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్, ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, అంటే మీకు ఏదైనా తెలియని కాన్సెప్ట్ లైక్ AWS లో కానివ్వండి, ఏజ్యూర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కానీ, సో లైక్ గూగుల్, సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఏది అడిగినా కానీ నాకు మాక్సిమం నాకు తెలిసినంత వరకు నేను రిజాల్వ్ చేస్తాను. ఓకే, సో డ్రైవ్ ఈరోజు చేయండి. ఈరోజు చేస్తే నేను ఈరోజు చేయగానే మీరు రేపు సెషన్లో మీరు ఆల్రెడీ ఐ థింక్ ఆల్రెడీ నేను చేసేటప్పుడు మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ టైం. ఎస్,